na kukaribisha kwenye mlima wa Mungu. Uko kule Thika Sarama Estate, ukipita pale Ananas Mall kwenye barabara ya Garissa, stage inaitwa Kwaheri, Mount Zion Prayer and Retreat Center. Ikiwa unataka chumba chako peke yako, watu wawili, watu wanne na hata kikundi, tunakukaribisha. Vitu vyote ambavyo unatumia kule kwenye mlima tunapeana. Mount Zion Prayer and Retreat Center. Ikiwa ungalipenda nambari ya simu 0797953840. Mount Zion Prayer and Retreat Center. Karibuni. Na kukaribisha kwenye mlima wa Mungu. Uko kule Thika Sarama Estate, ukipita pale Ananas Mall kwenye barabara ya Garissa, stage inaitwa Kwaheri, Mount Zion Prayer and Retreat Center. Ikiwa unataka chumba chako peke yako, watu wawili, watu wanne na hata kikundi, tunakukaribisha. Vitu vyote ambavyo unatumia kule kwenye mlima tunapeana. Mount Zion Prayer and Retreat Center. Ikiwa ungalipenda nambari ya simu 0797953840. Mount Zion Prayer and Retreat Center. Karibuni. Karibuni sana watazamaji wa Ezra Christian TV. Hii ni chumba cha mawaidha, na hapa si mwingine ila ni Bazuu the wise man ambaye mnampenda sana. Tumeleta show leo na tunazungumzia jambo ambalo tunaipata mitaani, na kichwa chake ni mawazo mapotovu, negative thoughts. Watu wengi mara mingi unasikia mitaani watu wakifokeana kwamba wewe hautoshi mboga, wewe umeshindwa ni wengi, na mambo kama haya yameathiri watu wengi sana, na inaweka katika mfungo. Leo tunazungumzia vile ambavyo tunaweza kujitoa katika hiyo mifungo, na nikiwa hapa kwa studio niko na mshauri nasaha mwalimu Eliud, ambaye tutaweza kwenda kwa kina na mapana tuweze kuelewa ni jinsi gani ambayo tunaweza badilisha hiyo mawazo mapotovu na kuweza kutoa hatua chanya ama hatua nzuri. Kwa hivyo karibuni sana katika show yetu. Hii ni chumba cha mawaidha katika Ezra Christian TV. Wale ambao ni wageni, naomba kwa heshima muweze kufanya like na pia kuandika hapo comments zenu. Na napenda kushukuru David Njoroge ambao yuko tayari amedunda katika mitambo yetu, na wengi wa matumaini kwamba sisi sote tutaweza kubarikiwa. Napenda kumkaribisha mshauri na saa Eliud aweze kuwasalimia na ndio tuweze kwenda hatua hiyo nyingine. Karibu. Asante sana Bazuu. Mimi niko salama kabisa. Asante. And everything is well. Asante. Kila kitu iko sawa, mambo inaendelea vizuri. And that's why I'm here. Asante. So that tunaweza zidi kuongea mambo ambayo najua watu wengi inawasumbua. Wanapitia. Yes, watu wengi wanapitia mambo mingi inawasumbua. And if we can be able to talk about these things and have these conversations, I know without a doubt watu wengi wanafunguliwa. Yes, there's someone out there who is going to benefit. Kweli. Yes. Asante, karibu sana. Asante. Tunashukuru kwamba umepata muda wa kuweza kuja ili tuweze kusema mawili matatu kuhusu haya mawazo mapotovu. Negative thoughts ambazo zinakithiri watu wengi na hawaongei, watu wamenyamaza tu. Lakini hiyo mambo inakuwa ndio inafanya wabakie mahali pale tu, hawapandi kwa ngazi nyingine. Juzi nikiwa mitaani nilipata mama akimfokea mtoto wake. Unajua sasa shule ndio zimefunguliwa. Na mama alikuwa na muaga ule mtoto na akamwambia, wewe naomba muhula huu usiwe kama ule mwingine. Umeniaibisha sana. Na kumbe mama hakujua kwamba hizo ni mbegu ambayo anapanda kwa mtoto, na itamfanya kwamba hata akiwa pale shuleni anakumbuka vile ambavyo aliambiwa ni mzazi. Kwa hivyo wazazi wale ambao wanatutizama, elewa kwamba maneno yale ambayo yanatoka kwa kinywa chako yanachangia pakubwa sana kuleta hayo mawazo mapotovu. Yatasalia katika fikra za ule mtoto, na hata kadiri ya vile ambavyo anajaribu
utajipata bado anasalia pale pale. Na huyo mtoto na wengine ndio siku ya leo tungependa kuweza. Kwa hivyo ili tuweze kuanza, ningependa uzungumzie kwanza tuelewe ni nini mawazo haya mapotovu ni yapi. Labda tuanzie hapo, karibu. Naam, when we are talking about negative thoughts, understanding or negative thinking, so we are at the point of we want to know exactly what is this negative thinking. So thinking by itself happens in the mind, but the most important thing that I would like someone out there to understand is that the mind doesn't create the thoughts. The mind receives thoughts. That's something that we can talk about some other day. But the mind receives the thoughts. So the negative thoughts that happens in the mind are usually as a result of someone's beliefs and what they are feeding themselves mostly with. So ile feed is kukura kwa mdomo, what you are watching, what you are listening to, the kind of people you are interacting with, your outside environment or physical environment. Na mwalimu, kabla uendelee, ningependa kufafanua kidogo. Yes. Mawazo mapotovu chanzo chake ni vile ambavyo tuliumbwa. Kwa mfano, unaweza kuwa kuna jambo ambalo unataka ufanye. Lakini kuna sauti ambayo inakuambia hili jambo ukifanya litakuletea aibu. Hiyo jambo linakuwa ni nzuri. Lakini shida ni kwamba hiyo sauti inakuwa ni zaidi. Na hiyo ndio jambo ambalo tunazungumzia hapa. Ningependa kufafanua hivyo, ndio yule ambaye yuko pale asije akachanganyika na kuona kwamba kama mawazo haya mapotovu ni mabaya. Ni ya wakati anapokiuka mipaka. Karibu. Yes. So now negative thinking is the conversations that usually happen in our mind that usually affect us negatively. So if I could go directly to the definition, that the negative thinking is when there are negative conversations in your mind, because the mind is so powerful, it can create hundreds and thousands of people up there and start having conversations with them. That's why most of the times unasikia mtu akiambiwa before uende ufanye presentation, wewe kaa chini kwanza. Yes, ujiandae vizuri, ukae chini ujiulize utakuwa na watu 20. Hawa watu 20 possibly watakuuliza maswali gani? So this person has to sit down, create these 20 people in his mind, akae chini na wao awaongeleshe hapa in the mind, and then after that ajiulize hawa watu wamecreate kwa akili yake, wamuulize maswali na ajibu. That's now the time that someone can say, now I feel I'm ready, let's go. You see? So the mind is so powerful, and so it can create characters in your mind. It can create characters in form of thoughts, so that now kuna watu kwa akili yako in your mind wanaongea huko. So you can hear someone say, na hiyo sasa ni ndio ujinga gani unafanya? Wewe naacha kuniambia hivyo. So in your mind it's happening, wewe umenyamaza tu uongee, but you can hear that conversation. Another conversation now in the negative direction. You are good for nothing. By the way, it's like I'm good for nothing. So there's a character saying you are good for nothing, and there's another character saying, by the way, agreeing to it. You see? So now the mind has that power, and so now when we talk about negative thinking, it's when there is negative conversations that are affecting you negatively on a larger scale, inwardly and even outward. Na unafanya pia hata kwa matendo. Kando na kufikiria. That's not the outward expression. Sasa baadaye unaifanya inakuwa ni matendo. Yes, it becomes actions. Yeah. Hiyo ndio sasa hapo ndipo tupo. And now the negative thinking, you can be able to tell that someone has a negative thought pattern based on their words, what they say, and based on what they do. Because only through actions and words can we be able to tell what's happening in someone's thoughts or in someone's mind. Because even me as a counselor, the best way I can be able to tell what is happening in the mind of someone is through their words, the things they say, whether to themselves or to others, or the things they do, whether to themselves or also towards others. So through actions and thoughts. And one thing that people need to understand is that research has shown that
a normal individual on average will have about 60,000 to around 70,000 thoughts every day. 60 to 70,000 thoughts. And out of these 60 to 70,000 thoughts, if we are to talk about now 65, which is the average, out of these 65,000 thoughts, about 40,000 thoughts are usually negative things, negative thoughts, and they are repetitive thoughts. Yes, that's to that. Of the thoughts that you have, they are negative thoughts. Thoughts that are telling you how useless you are. Thoughts that are telling you how bad you are, how evil you are, how good for nothing you are, how you won't make it, how you are not loved, how you it's all those thoughts. About 40,000 thoughts every single day. And now the danger is that these 40,000 thoughts, majority of these thoughts are repetitive thoughts. What you are thinking about yesterday is what you are thinking about today. That's why at one point I have students in my organization, and so one day I was telling them that majority of you usually live in the past. You wake up today and then you go back where you left it yesterday. So your life today is equally as the kind of a life you lived yesterday, because the thoughts, the same thoughts you had yesterday is the same thoughts you have today. So wewe hujakuja leo, wewe bado you are living the same moment of negative thinking. So out of the 40,000 negative thoughts that we usually have now, that is what determines who we get to become. Because even the Bible says, I don't know that it's Psalms or it's Proverbs, that as a man thinketh, so he becomes. Yes. So as a man thinketh, so as a man, whatever you think, vile mwanaume ama binadamu anafikiria, vile anafikiria hivyo ndivyo anakuwa. Yes, mafikira yako ndiye huyo wewe. Yanachangia kuwa kiasi vile wewe ambavyo yuko. Kwa hivyo ni vyema tuweze kuelewa kwamba tuweze kubadilisha hayo mambo. Na ndio sababu leo tunazungumzia hiyo mambo leo. Na ni vyema tuweze kuelewa kwamba kunayo suluhu. There is a light at the end of the tunnel. Ya kuelewa kwamba hiyo njia ni rahisi sana kuipindua. Sababu ni kama vile ambavyo umesema ni mambo ya ni fikra ama ni mafikirio ambayo unayarudia. Yes. Ni unaweza kuyabadilisha uweke mafikira mazuri na uyarudie na maisha yako yaweze kubadilika. Na ni kweli nilikuwa wakati nilipokuwa nikiangalia takwimu niliona kwamba hapa Kenya kati ya watu 4 mmoja ako na hiyo changamoto. Yes. Kwa hivyo ukiingia labda kwa matatu ama uende kwa sherehe mahali fulani, ukihesabu ni virahisi sana uweze kujua kwamba kuna mtu ambaye ako na hizo fikra potovu ndani yake, na ni vyema aweze kuzibadilisha. Na hiyo inafanya mtu asije akafikia level ile ambayo Mwenyezi Mungu angependa afikie. Sijui kama una jambo lingine ungependa kuongezea kuhusu hiyo understanding negative thoughts. So the patterns of negative thinking usually even root from upbringing, because wakati tulikuwa tunaanza show umesema kwamba umeweza kumtazama a mother akiambia mtoto wake na huku nifurahisha, the last results you brought home, matokeo yale ulipata, I was not happy, uliniaibisha sana. So our beliefs usually determines what we mostly or we are going to constantly think about, because now beliefs are usually deeper or deeply rooted within us. And that's why even when Jesus was healing the guys that he was healing, he always told them that your faith has healed you. It's your beliefs. Because it's according to our beliefs that it is done. Because beliefs usually tap directly into the unconscious mind, and everyday action is usually deeply rooted in our conscious. Like there are so many things that you've done today and you don't know you did them. Umetembea, yes, umetoka kwa nyumba umetembea, you didn't do that, it happened. Sasa unaongea, you're not doing it, it's happening. You see? It's not something that you are saying, just like the way probably I would say, acha niamuke kidogo niende. Now that's an action which I have decided. But there are hundreds and thousands of actions that are happening every single day that we are not aware of.
Like we are not there when it's happening. It just happens by itself. It's just like the way the only action ya kukula mtu hufanya ni kuchukua chakula. After hapo wewe una realize aya chakula imeisha. You are not there ukichukua ukiweka kwa mdomo, chewing and swallowing, and then the stomach is doing its work and then everything is being absorbed. You're not there. It's happening at unconscious level. Because the mind has done it so many times such that it has become habitual. Imezoea. Yes, imekuwa mazoea. Such that now your mind doesn't need to seek your attention for it to do it. It can do it by itself without asking for your permission or your attention. So, negative thinking, the moment they become habitual, they become a habit. That's what you do every single day. Thinking negatively. Now that translates to your life. And the people who are living lives they don't like, someone is saying, out there, like, I don't like my life, I don't like the kind of life I'm living. No, your life has no problem. Your life is perfect. Perfect in reference to what you're thinking. Asante. Because that's where the problem is coming from. Asante. Yeah. Mtazamaji, umesikia vizuri kutoka kwa mshauri nasaha Eliud, na ameweza kutuambia kwamba hayo fikra hizo potovu ukizizoea inakuwa ni kama ni tabia. Na wakati hiyo tabia inakuingia basi inakuwa ni vigumu sana kuweza kuondokea. Lakini katika show hii tutaweza kukuelezea kwamba ni rahisi tuweze kubadilisha hilo jambo, na ili tuweze kuelewa kwamba hilo jambo linaweza badilika na liwe na msaada mkubwa sana kwako. Kwa hivyo sasa nataka tuweze kuelewa unawezaje gundua kwamba fikra hizi zako ni potovu. Na kabla hujaenda hapo ningependa kupeana mfano. Juzi nikiongea na rafiki yangu mwingine alitumia msemo ambao mimi nilikataa. Aliniambia kwamba better the devil you know than the angel you do not know. Alijaribu kuhepea hapo sababu nilikuwa namwambia mahali ulipo ni vyema uweze kubadilisha na uweze kupata huyo malaika ambaye haumjui. Lakini akasema bora the devil you know. Lakini ni sababu ya hiyo hisia ama fikira ambazo ni potovu zimekaa ndani yake mpaka anakuwa na uoga ule wa kuweza kuachilia jaribu mengine. Sasa ningependa yule ambaye anatutizama ndio amesikia kweli kunazo hizo fikra potovu, negative thoughts. Lakini ni vyema tuweze kumuelezea anaweza kuzigundua wakati gani. Na pia aweze kujua kwamba kuna hiyo pattern. Kila wakati inapokuja anajua kwamba hii ni negative thought. Sababu tunataka ule ambaye ana hizo negative thought aweze kutoka. Hiyo minyororo iweze kukatwa. Mfungo huu ambao amekuwa ndani aweze kufunguliwa ili aweze kwenda kupata hata na. Kuna watu ambao amefanya biashara kwa muda, amejaribu hii na zote zinaanguka. Sasa anaona mimi ni kama sikuzaliwa kuwa mwanabiashara. Na kumbe biashara ingine anatakana afanye ndio kumbe itaweza kumfungulia njia. Na labda nipeane mfano kabla uingie, ni kwamba kuna jamaa mmoja pia alikuwa na hiyo changamoto. Alifanya biashara mingi, akajaribu mingi na hakuwa na faulu. Sasa ile ya mwisho ambayo alifanya ni ya kuanza kuuza jeneza. Najua wengine wanasema sasa Bazuu unaongea nini? Lakini ilikuwa ni hivyo. Sasa akasema mimi nimejaribu zote, hakuna ile inafanya. Sasa mimi kuwa nikiuza jeneza na pia kuhifadhi mili. Na aliingia kwa hiyo biashara ambao watu wengi walikuwa wanaona kama si biashara, lakini sasa hivi tunazungumza amekuwa ni mtu ambaye ana tajriba hali ya juu na kubobea, na amekuwa tajiri sababu hiyo kazi. Lakini alikuwa anakata tamaa, ni mtu tu alimwambia hebu jaribu hivi. Kwa hivyo labda wewe ambao unatutizama umejaribu biashara, labda pia uko katika chuo kikuu, umefanya mitihani ukianguka. Unajua kuna wengine wanakaa chuo kikuu paka wanazeekea huko. Lakini elewa kwamba kila mtu ana nafasi yake. Karibu. Kweli kabisa. And as I've mentioned, tukianza ni kwamba the mind usually receives thoughts. The mind is like a satellite dish. It's like an antenna that imetokea huko juu. So it usually correct information, it corrects thoughts. And the fact is, no one has ever seen
an original of anything. Everything that you see, even the person who created, let's say for example, the phones, the very first phone to be ever made, ile ya button. So hata huyo mtu mwenye alicreate hiyo simu yenye ilikuwa kwa mkono yake, that was not the original. The original is always in the mind. That's the original. That's why you can find it. Because the mind creates. The mind is the creator. It creates everything that you see. And even when God was creating, he never used to say like, just create something. That's the first day. Yes, the first day. Just create something. The next day. Create something else. The fourth day. Something else. Something that is different. For as long as it's different, you just create it. No. It was create animals, create fruits, create seeds, create sea, whatever. Create these trees, create waters, create heavens, and it was clear in his mind. He could see what was to be created before it was visible in his hands. And that's what happens. Because for you to be able to know what you are thinking about, see first of all what you have created in your hands. So angalia your outside reality or your external environment. Look at your life generally. Angalia maisha yako, and then you'll be like, now start going steps back from the visible, like what you used to say, kwa hesabu, from the known to unknown. So now start moving from the known, and the known is the evidence of what you can see your life to be. So hiyo maisha yako sasa hebu iangalie vizuri. If you want to know what you are thinking and whether you are thinking something negative or positive, look at what is happening in your life. If something you don't like is happening, then something you don't like thinking about is happening in your thoughts. Because your thoughts usually create your reality. So once now you have at hand what you are creating, because the outside is always a reflection of the inside. So when you look at your life, your surrounding, the kind of people you have attracted in your life, the kind of people you associate with, the kind of profits and losses you are going through in your businesses, everything that surrounds you is always a reflection of what is within you. So the best and the only way for you to know whether you have negative thinking patterns or positive thinking patterns, look at the produce. Look at the yields of your thought. Look at your life. Because your life is the evidence of what is happening in your thinking. So, what you create from outside is the evidence of what you are creating from the inside. And so, one way that you can be able to know that you're having negative thoughts, it's if you don't like the results of your thoughts. It is very challenging for most human beings to be able to catch thoughts. Because usually thoughts happen, and especially now when it's very habitual, it happens at a very unconscious level. So you're not aware of the thinking, you're only aware of the aftermath. You're only aware of the action or emotion. It's the action. First of all, what's on the outside, we have layers. Yes. The very outmost layer, it's the action. After the action, you find emotions. After the emotions now, that's where you find thoughts. Because thoughts usually send information through in your system, in your body, through emotions. So you think something nice, the mind generates a nice emotion, and then you smile. You think something awful, the mind generates an awful emotion, and then you frown. So that's always the process. So it's very easy for you to start from the action, so that now you can go from action, emotion, mind, or thought. So to know that you are having negative thoughts, look at the yields, look at what you are producing on the outside. So now, the moment now you're able to see clearly what you're producing, now go to the next step. What am I feeling? What are my feelings? And then now, after now you have been able to understand your feelings clearly, now you can go a step ahead. Let me listen to the thoughts. Because
you can be able to hear your thoughts. That's why I'm saying, and I said, that you are not the one creating the thoughts. The thoughts are happening. That's why you can be able to hear them, because you are not the one creating them. True. Because if you are the one creating the thoughts, you cannot be creating the thoughts and hearing them happen at the same time. You see? So there must be the creator of the thought and the one observing the thought being created, and the one who is aware of the thoughts which are happening. So it usually steps from that. Look at your actions. Now go into the emotions. There are so many people who learn emotional intelligence and emotional control, and they miss the point, because if to begin with, you are not able to not control, but you are not able to be aware of your actions, acknowledge them and accept them as they are, then you cannot be able to move to the step of emotions. Because now it is at the point of emotions now that you can be able to ask yourself, okay, I'm feeling excited. So what exciting thought could be happening in my mind? And now you can be able to go to your mind to listen to what is happening. And now, even when we talk about restructuring, because we'll be looking at that, even when we are talking about restructuring, it's not really stopping the thoughts from happening. It is usually stopping, paying attention, multiplying the thoughts. Because like, for example, Bazoo, someone can tell you right now, or someone can tell me that, Eliud, you are useless. That's something, that's a thought I have received. I've received that information, that I'm useless. I didn't know before then. Mimi nilikuwa najua niko chonjo kabisa. Yes, nilikuwa najua mimi DM kusema. Na mambo. Yes, but unfortunately someone else has told me that, Eliud, you are useless. And now, that's one word, useless. And now, I absorb that word and I take it in, and I start giving it a meaning. Because if you call a 3-month-old useless, a 3 months, mtoto wa 3 months akuwe amekaa hapa nimwambie, mtoto ni useless sana. Most likely the child is going to smile. Because hajui hiyo ni nini. Na nadhani umemwambia jambo zuri. Unless now I attach a heavy energy and a heavy negative energy into that. Sasa ataweza kuiuza. Hapo ndipo sasa ataweza kusoma energy, because kids before watoto waanze kusoma maneno, wanaanza na kusoma energy. Because the moment you use a very harsh tone to a child, hata kama niwaambie zibiri ama tatu, most likely atalia. So they're able to read the energy. So now they go step ahead and then they start giving the energy meaning. You see? So before, when someone says useless to me, when someone tells you, Eliud, you are useless, I usually take that in, which is heartless, harmless, and meaningless, and then I give it a meaning in my mind. So now the meaning I give it is now what is going to determine how I'm going to feel, because of the meaning that I've given the word. Kwa hivyo, kwa muhtasari vile ambavyo unaelezea ni kwamba ndio unaweza ambiwa hivyo. Lakini kuambia hivyo inasemekana kwamba wewe uko namna hiyo. Kwa hivyo ni vyema wewe mwenyewe tayari umejijua. Ndio hata ukiambia kwamba wewe ni useless. Ni haraka uweze kuambia mtu hapana. Hebu nielezee. Unajua sasa atashindwa kueleza. Sasa asipokuelezea basi umwambie basi hiyo basi vile umesema basi urudishe hiyo maneno kusema kwamba mimi ni useless. Sasa ndio hiyo njia sasa mtu aweze kuelewa kwamba hilo jambo ama hiyo wazo linapokuja atai tafsiri kivipi. Exactly, because it's the meaning, not the word, but the meaning you give to the word that affects you. So now when you're looking now at the understanding of your thoughts, you need to stay in a silent state. Just like the Bible says, be still and you will know. Well, I don't know which verse, but I don't know which verse. Exodus 14:14. Yes. Be still and you will know that I am God. Only in a state of stillness, calmness, can you be able to know something and even know God. So for you to be able to listen to your thoughts, you have to be still enough to not get distracted by the external noises. And now you can be able to listen to the internal noises of your thoughts. And now you can be able to know and that there is a negative thought, there is a positive thought. But most of the times, the best way, as I have said, is to look at the reflection. And the reflection is the action. The action will tell you
what's happening in your mind. Asante. Yes. Na ningependa umeelezea vizuri sana, na najua mtazamaji ameweza kuelewa kwamba ni wakati anapopokea hiyo mawazo ama jambo ambalo linaleta mawazo hayo mapotovu, ni vile ambavyo atajibu. Baada ya kutafakari, aelewe kwamba hii itaniletea lile tendo ambalo atafanya, hilo ndio litakuwa likitia uzito ama likipunguza. Ningependa uzungumzie mambo matatu. Umezungumzia jambo moja ya kwamba inaweza kuwa umeambiwa kwamba wewe ni useless. Na hilo jambo, kama wewe hujakaa chini uone kwamba na uweze kukubali kwamba wewe ni useless. Lakini hapa tunasema kwamba ukiambiwa hivyo lazima mtu akukadirie. Aweze kusema wewe hautoshi mboga sababu ya hivi na hivi na vile. Lakini pia kuna njia zingine mbili ambazo zinaweza fanya ndio mtazamaji aweze kujua ile pattern, na ndio aweze kuelewa kwamba hili jambo linapofanyika, hii ni mojawapo ya fikira potovu, na nafaa kujibu namna hii, na ndio niweze kubadilisha. Asante. So it always starts from acknowledgement. Always. Because as I've said in the past, you cannot solve a problem you don't know exists. So it's first of all for you to be able to know that for sure this is happening. This is what is happening. The awareness. You're able to be aware of the presence of the negative thoughts, which are most likely now, as I have said, based on the actions, the outcome of what is happening within your mind. So from there now, we want to go into the reframing of the thoughts. Because after you have been able to understand, and you are aware of the thoughts that this is negative, this must be negative, because how comes this is happening? How comes the outcome? Now from the outcome now, you go into the mind and you're like, let me see, let me assess my thinking. Let me look into my thinking. What are some of the things that I'm constantly thinking about? And so now you're able to actually now catch the thoughts. You're able to catch the thoughts. Unaishika, kubafu wewe. Kumbe uko hapa. Ni wewe umekuwa ukinisumbua hivi. Hiyo miaka yote. Toka hapa. Now, you start restructuring. And you know what restructuring is? Restructuring is actually changing the definition and the meaning. Kweli. Unaangalia tu hivi jina unasema, kumbe nimekuwa nikijiita ng'ombe. Nikiangalia hivi sina mkia. Sikamuliwi, sina mkia, sikuli majani. Na mbona nakupa? I don't you card. Goja. Mbona nimekuwa nikijiita ng'ombe? Mbona nimekuwa nikifikiria I'm useless? Ngoja kidogo. Na sijajaribu kujua, sio? Sijawahi. Good. Huwa naoga. For as long as I can never, huwa naoga, huwa nachana nywele, nakula, naogea na watu, na hakuna venye naweza kuwa useless. So now you go into those thoughts, and now you start now assessing and analyzing the thoughts. So in the process of analysis or analyzing the thoughts, that's now when now you're able to ndio hii kuja hapa wewe unageuza. Now you start now giving yourself more evidence of why the opposite of what you have been telling yourself is true. Because when you say to yourself that you are useless, you are always supported by God unconditionally. That's why every time that that's why number one, hapa kuna mtu ni daktari. Daktari wanaenda kanisa moja. Daktari, mgonjwa na mtu wa mochari. Na definitely mtu wa mochari na yule wa kuuza sanduku kama nilikuwa nimesema, hao wako kwa group au WhatsApp group moja. Hao maombi yao ni same. Lakini mgonjwa na daktari maombi yao inakaribiana. Of which is not exactly the same. Mgonjwa anaenda kwa kanisa, the same church. Wamekaa hata kwa row moja. Kwa tuseme kiti inakaa watu wanne. Mtu wa kwanza anaomba ile kona ni mgonjwa. Mgonjwa anaambia Mungu, haki oye Mungu, si uniponye tu. Mgonjwa daktari ndiye connect hapo. Anamwambia na Mungu naomba upanue kazi yako. Na Mungu naomba upanue kazi yako. Kwanza last week nimepata wateja wachache sana. I need more. Unakumbuka kwanza mtoto anafaa kwenda shule. Alafu rent sijalipa. So nataka watu wagonjwa wakuwe wengi. So huyu anaomba apone, huyu anamwombea akuwe mgonjwa. Sasa hawa wengine wawili ni wasi. Huyu wa mochari na huyu mwingine wa sanduku. Hawa wewe kufa. Wewe ndio tunangoja kwa Mungu. Kufa. Watu wako kwa kiti moja. So by the end of the day,
God must answer maombi ya hawa watu wote. So lazima asikize huyu wa kupona, huyu wa wewe kujeka, na huyu wengine kwanza tunangoja ukufe. So lazima asikize wote. So that's why God is always unconditionally support you. So mwizi ataomba Mungu aende afaulu kwa wizi. Na Mungu sawa wewe atasucceed usishikwe. You see? Lakini kuna siku moja Mungu atasikiza maombi ya mwenye anaibiwa. Aseme wewe nimekuwa nikikusikiza sana, wacha nisikize mwenye anaibiwa, alikuwa ameniambia ni make sure hajaibiwa. So wacha nisikize yake leo. So mwizi ashikwe. So whatever your prayers are, you are always unconditionally supported. So when you say and repeat it to yourself as many times as possible that I'm useless, that is a prayer by itself. Because even the Bible says that when you want to pray, wewe enda jifugie pahali in silence, enda jifugie kwa kale karumu kako kadogo, alafu sasa yule mwenye anaonaga kwa siri, the one who is able to see your thoughts, the one who is able even to hear before you speak, huyo sasa atajibu maombi yako huko. So your thoughts are prayers by themselves. You don't need to verbalize. You don't even to say I want a car. No, if you think about it, that's what you want. So the more you continue thinking that you are useless, the more you're given more evidence to show how useless you are. So you keep attracting evidence in form of opportunities to prove that you are useless, people to show you how useless you are, and everything else that need to prove to you how useless you are. But now if you go into I'm useful, I'm blessed, I'm cared for, I'm protected, I'm safe, I'm loved. Now you keep attracting opportunities and evidence that that's who you are. Asante. So whatever you think in your mind, you become, because no matter what you think, you are unconditionally supported. You are given exactly that. Asante. So we walk from acknowledging and coming into awareness of the presence of negative thoughts. We go into restructuring, which is now changing the meaning that you give, because the outside is never going to change. Never. The word useless will always be useless. True. But why to me I smile and to you you cry when the same word is mentioned? It's the meaning. So now the structuring is changing the meaning. And then from there you take action. Asante. Asante mshauri na saa, tunashukuru sana kwamba show imeendelea kupamba moto. Naona Jane hapa amesema yuko tune pale Kahawa West. Tunawashukuru sana na tungeomba muweze kuweka comments zenu, ni nini ambayo hasa unapitia, na kama muda utanipatia, tutapata muda samahani, basi tutaweza kuikagua kwa kina na mapana. Mshauri na saa ametuelezea na akatuambia zile patterns ambazo tunaweza kutambua kwamba ni negative thoughts. Ni wakati tunapoona jambo alafu tunahisi hisia ile ama matendo yale ambayo tutayafanya, basi yanatuonyesha kwamba tayari tuko katika hiyo hali ya mawazo ambayo ni mapotovu, na tunatakana tubadilishe. Baadhi ya yale ambao tunaweza sema ambao ni negative thoughts, ya kwanza ni kwamba tuseme kwa mfano ni kijana ambaye amefanya mtihani na alitamani kupata alama A, na wakati anapopata alama ya cha, basi anaona kwamba maisha ni kama yamekwisha. Na hilo jambo tayari ukishasema maisha yamekwisha, hiyo ni negative thought ama hisia ambazo ni potovu. Inafaa uelewe kwamba sio ule yote ambaye amepata alama ya cha maisha yake yamekwisha. Kuna jambo anaweza fanya na upate maisha ameweza kuwa zaidi ya vile ambavyo alitajua. Jambo lingine ni kusema kwamba wewe umekwisha. Labda kuna jambo lingine ni kujilinganisha na watu wengine, na hasa imeshika vijana wetu. Katika takwimu inasemekana kwamba 60%, asilimia 60 ya vijana wetu kati ya umri wa miaka 18 hadi 34, wengine wao katika mitandao za kijamii wamekuwa wakijilinganisha. Labda unaangalia rafiki yako, unaona sahi kuna gari anaendesha ambao ni ya kifahari, wewe hujui alitoa pesa wapi, labda ni mzazi aliweza kumpatia gari yake ama akaenda akakomboa. Wewe unaona ni kana kwamba wewe maisha imekwisha, na hilo jambo linafanya
uingiwe na huzuni, elewa kwamba watu ni tofauti. Kila mtu anacheza ligi, au sema kwa vijana, kila mtu anacheza ligi yake. Elewa kwamba wewe utapanda tu kadiri ya vile ambavyo unatia bidii na vile unajikubali mahali uliko. Kwa hivyo elewa kwamba hizo negative thoughts, hizo patterns, wakati unapoziona, elewa kwamba umeingia katika ile njia ambayo haihitajiki na unafaa kubadilisha hiyo hali na uweze na tayari mshauri na saa tayari alianza kuzungumzia kuhusu vile hizo negative thoughts tunaweza zibadilisha to positive action, na ningependa kurejea kwake ili sasa tuelezee kwa mapana vile hizo negative thoughts tunaweza zibadilisha ziwe positive. Na ndio yule mtu ambaye alikuwa anaona kana kwamba hafai, na ningependa kupeana mfano. Kuna rafiki yangu mmoja wangu alitamani sana kwenda Amerika, na kama vile wengi wetu wanajua kuna ile kamari ama lottery ile ya green card. Huyu rafiki yangu aliweza kujaza hizo form za green card mara 18, na kila alivyojaza hakuweza kupata nafuu, hakuweza kupata njia, lakini wakati alipojaza ya 19 basi akaweza kupata ile green card. Wakati huu tunazungumza na nyinyi tayari amekaa kama miaka 5 kule Amerika. Yeye hakukata tamaa. Alijua kwamba wakati utafika, na wakati huo ulifika. Sijui wewe ambao unatutizama, ni mara ngapi umejaribu kitu ambao umekuwa ukitamani wewe, na inafika mahali labda ulijaribu mara 3 ukakata tamaa. Hizo ndio hizo negative thoughts ambazo, ama wengine wakakuambia hii lottery kuna watu wale ambao wanashinda. Sasa umekata tamaa. Nataka mshauri na saa aweze kutuambia ili uweze kukiuka, ili usije ukafungwa, ile ambalo umetamani utaweza kulipata. Nataka kuzungumzia wewe ambao unatutazama, na naelewa kwamba wewe ambao unatutazama kuna jambo ambalo umekuwa ukitamani na labda imefika mahali umekata tamaa. Elewa kwamba unaweza badilisha. Kama labda ni kazi, umeandika application kama 50 na sasa umekata tamaa, elewa kwamba unaweza kuvolunteer. Na watu wengi wamepata kazi mzuri sana baada ya kwenda katika hiyo hadi ya kuvolunteer ama freelancing. Hebu tuweze kutueleza zaidi vile ambavyo tunaweza badilisha hizo negative thoughts ziwe positive actions. Kubadilisha hizo mawazo potovu iwe hatua chanya ama hatua nzuri katika maisha. Karibu. No. Most people have a habit of generalizing their life based on a single life event. Something happens once. Yeah. And then out of their own limitations, they decide that this is who I am. It's a single day event, an event. Not a procedure, not a process, an event. Someone just makes a single mistake. And then, because the society calls it a mistake, they generalize and say, that's the end of me. I'll forever be useless. I'll forever be a loser. I'm never ever going to win. I'm never ever going to love again. I'm never ever going to go into business. I will never set up a business again. I will never apply for tenders again. I will never. Why? Because you failed once. Now, I've seen, out of evidence, more people have become successful. Whatever you decide, you define success as. More people have become successful in life out of failure, more than they have become successful out of success. Because failure is what gives the foundation for success. So if you do something in a way that the society doesn't prefer, that society doesn't like, society calls that failure. And so you call yourself a failure because you've done something other people don't like. And the mistake is this. The moment you call it failure, your mind tells you there's nothing to do about this other than to regret. There's nothing else. Now, the only thing left, now you've called it failure, okay, good. Umeamua, sindio? Umeamua ni failure?
Na uko sure hiyo ni failure. Okay, sawa. Hatuna shida. We just wanted to confirm. Okay. Sasa failure, you should regret, complain and suffer from it. Because now, the moment now you call it failure, that's all the mind knows. I suffer about it, I complain about it, I regret about it. Kweli. But if every life event can be considered as a curse, and from that curse, we squeeze lessons, learning. We are learning. We are in the process of becoming. And in the process of becoming, nothing is a mistake. Kweli. And people need to understand, and society need to swallow that. That in the process of becoming, Bazoo, you want to make a pot. Yes. In the process of making a pot, uduge sana na kidole. Do you call that a mistake? Hapana. You don't. It was in the process. Hata unaona hiyo ni kawaida tu. Yes, it's okay. Yes, unaongezea udongo. Yes. Na unaanza kuifinya. Most likely utafeel vibaya kidogo because you're almost there. But you don't call it a mistake, and you don't throw the pot away. You don't throw the clay away. Ama unaikanyaga ama unasema sitaitengeneza ingine. No. Peacefully unaikuja tena and then unaanza unazungusha ile kitu, unazungusha until you make it a pot. Kweli. So in the process of becoming, because that's where we are all in the process of becoming. Kweli. And what we are becoming, nobody knows. Nobody knows what they are becoming. People think they know what they are becoming, but that's a delusion by itself. Thinking that you know what you are becoming, because if you know what you are becoming, you don't need to become it because you already know. So the process for you is unnecessary. Okay, if you know what you are becoming, why can't you just become it? You should be it by just knowing it. So nobody knows what they are becoming, and therefore it's in this process of making, of becoming, that from the beginning, when you are 2 years old, unfortunately, your mother was very much interested in knowing what you want to become. What do you want to become when you grow old? And you're like a pilot, a doctor, a teacher, a this, a that. So that's just like the same thing. When a potter sits down, his idea is to make a pot. But in the process of making the pot, he realizes, it's not becoming a pot. The mistake he makes during the process of making the pot, he realizes that he has made a mistake, and that mistake becomes a beautiful thing that can be made into a statue. And that's the beauty of art, because we ourselves, we are pieces of art. And we say, those people who are into art, they know that a mistake in art actually makes the art itself priceless. Like when you're making a piece of art, you're making a drawing, and all of a sudden, your heart just happens to tremble, and you just make a certain mark accidentally, and then when you look back, you're like, look at it. I've just made an accidental mark on the drawing, and that accidental mark has actually brought out something amazing out of it. Wewe ni msanii, ulikuwa kwa studio ukiiba. You have composed a song and then uko kwa studio. And while singing, you just happen to twist a certain word. Yeah. And then after twisting that word, after the art is out, now people like the song simply because of that word that you twisted. You see? So instead of calling it a mistake, you now learn from that, and from what it has become, you bring out the beauty in the mistake. So when in life you do something, and then the society considers that to be a mistake, don't be a fool to call it what the society calls it. Yes. Decide for yourself what it becomes. Because if you want to fail in life, do everything they tell you to do. That's the best way. That's the most automatic way to become a useless person. Do everything they say. So if you want to become an outstanding person, do what they say you shouldn't do. Because the people in this world who have stood out, they are the people who went outside the norm. The people who did the abnormal.
the people who did the extraordinary. But if you're only going to limit yourself within the ordinary, within the script, because when we are born, we are handed a script. Kuna script huwa unapewa na society. Unaambiwa wewe unaona umezaliwa, hii ndio script yako, mambo itakuwa hivi. Ukiwa miaka 5, ukiwa hii miaka unafaa uongee. Ukiwa hii miaka unafaa utembee. Ukiwa hii miaka unafaa uende shule, na ukiwa hii miaka unafaa uko unajua kusoma. After hapo ukifika hii miaka unajua unafaa ujue kujipeleka choo, au ufai kupelekwa na mtu mwingine. Ukiwa na hii miaka sasa unafaa ukue umeanza kuwa kwa relationship, na after hapo ukiwa na hii miaka unafaa kuwa unaolewa ama unaoa. After hii miaka unafaa kupata job, after hii unafaa kuwa umeanza kujifungua, umeanza kupata watoto, after hii unafaa kuwa una retire, and then sasa hapa hii video tuna expect ukufe. That's the script. You are given a script. The people who follow the script to the letter, they don't try to alter the societal script that they are given from birth. They don't start out, nobody notices them, they just live and die somewhere uko tu ndani. Nobody knows they were there. But the people who have stood out, the people who have done the undoable, the people who have created things that people could never think they could be created, those are the people who decided to either change the script or to get rid of that script and create their own script. So every time in life you do something that is considered a mistake by the society, wewe jua sasa hiyo ndio itakuja kuchange maisha yako. You see? So hiyo kitu yenye unafanya and then they say that's a mistake, you shouldn't be doing. Sasa jua that's now your goal, that's where your goal is. That which they call mistake, jua hapo ndipo maisha yako iko. Because the society, as I conclude on that, has its own metric of trying to limit you within the ordinary so that they can be able to comprehend and handle you. The moment a society realizes that now you are getting to point to a state whereby you are no longer controllable, you are no longer comprehensible, they cannot be able to understand it. They don't like that. They want you to stay within the walls of predictability, within the walls of controllability, within the walls of we know what you're about to do next. But now when you become unpredictable, that one gives them goosebumps. So what I want you to do, of course, what I want you to do in this life is don't call anything a mistake. Don't ever call anything a mistake. Everything that you do in this life is supposed to happen to shape you to become the person you are supposed to become. And magically, one day, you sit down when you are whatever age, and then you look back, and then you come to realize that the thing I called mistake is actually the thing that I called mistake and the society wanted to kill me for is actually the thing that channeled me to the path that made me the person I am. If it were not for that mistake, I wouldn't be the person I am. So before now, you kill yourself and you hate yourself and you depress yourself, calling things mistake. Don't call anything a mistake. See it as a growth platform in the process of becoming. Asante sana mshauri nasaha. Show imepamba moto na watu hapa hivi wanatuongelesha sana. Tuna ndugu yetu Njuguna Kamau ambaye anatutizama katika kutoka Kipipiri constituency, amesema show imebamba sana. This is an awesome show. Na tunashukuru sana ndugu yetu Njuguna. Na Njuguna anazidi kutuuliza ameuliza swali kwamba ni how can you align your mind in positivity most eliminating negativity which surrounds especially with current situation. Na nadhania umeweza kuelezea lakini naweka kwa muhtasari mambo matatu ambao Njuguna Kamau wewe ambao unatutizama utaweza kuyafuata. Kwanza ni pause and acknowledge. Elewa kwamba hili jambo limefanyika. Usimamie hapo na uelewe kwamba kinago ubaga hili jambo. Ni kama vile ulikuwa unasema kwamba wewe ndio umekuwa ukinisumbua. Kuja hapa ndio unisumbua miaka yote. Ndio hiyo. Sasa wakati ushapoelewa hivyo, sasa unaingia kwa ile hatua ya pili, na hatua ya pili ni kwamba you reframe the thought. Tunazungumzia kuhusu negative thought. Sasa you reframe that thought. Iwe ni sasa your action out of it itakuwa ni action ambao ni positive.
Na unapofanya hivyo, basi unakuwa ndio unakaribia kuweza kuondoka katika hiyo. Jambo la tatu ni take a small action. Na ningependa kupeana mfano wa mama moja ambaye alipoteza kazi muhimu sana. Na alikuwa ni mjane. Na ikawa sasa mambo yamekuwa ni magumu. Pale Kayole alianza kuuza mayai boiro na smokies. Sasa hii tunazungumza na wewe, huyo mama tayari ako na hoteli 2 ambazo amepata sababu ya hiyo bidii. Yeye kuangalia alikuwa na kazi, actually alikuwa ni banker na akawekelewa jambo na akafutwa kazi. Hakukaa pale akaona kwamba sasa mimi maisha yamefika mwisho. Alienda akabadilisha hata mahali alikuwa nakaa, akaenda Kayole na akanunua kitu kwa kusukuma kuuza mayai ya kuchemsha na pamoja na smokies. Na hiyo katika hiyo hatua yake polepole alikubali kweli hapa jambo limefanyika, lakini mimi siwezi kukaa hapo. Wengi wetu tunasalia pale pale. Na hata wakati mwingine hatutoki kwa nyumba. Kuna kama sasa hii nazungumzia mtu ambaye alipoteza kazi. Na sasa yeye amekaa kwa nyumba tu, hatoki. Sababu hiyo negative thought imemfanya akakuwa mfungwa. Anaona kwamba akitoka nje yeye akiwa mwanaume hatoshi mboga. Elewa kwamba unaweza badilisha hiyo negative thought. Unaweza anza maisha kivingine kivipya. You can volunteer na mambo kama. Na hiyo ndio mambo ambayo tunazungumzia hapa. Na wingi wa matumaini watu wameweza kuelewa na wanapata 2 matatu jinsi ambavyo wanaweza kujikimu na kubadilisha. Ningependa tuweze, na pia nishukuru Shikoa Mai ambaye amesema kweli we need to restructure our mindset. Na pia Evelyn Mukiri utawala anatuambia yuko pale maeneo za utawala na anatuzama. Nimewaambia kwamba ukiwa na swali, if you have any question, kindly weka kwa comments hapo na tutaweza kuizungumzia kwa ufupi, na kama vile ambavyo tunaendelea na mazungumzo tutaweza kuelewa. Ningependa sasa uweze kupeana mfano. Na najua mshauri na saa tayari wewe unaweza peana mfano. Umekuwa unabobea sana katika TikTok. Na juzi elezea juzi umeweka show moja hapo, umeupload mafundisho hapo na imekuwa sahihi, tunazungumzia kuhusu milioni kadhaa. Lakini mbeleni ulikuwa unaweka na haupati, lakini tu kuna siku moja uliweka na kitu ikakuwa ni ya kutrend kwa labda unaweza peana huo ukiwa ni kama mfano kwa yule ambaye anatutizama. So most of the times I interact with the people who try to control the outside without knowing that the inside is where the problem is. So there's someone who is trying to like that's the same thing that I used to do even with TikTok and other social media platforms. So I'm so much concerned about how many people are going to watch the video such that I forget to create something that is impactful at some point. So the moment now you have this kind of a mindset that maybe hata watu hawataniwatch video kama hizi. You know, people don't watch this kind of videos. And most of the times it is that which you have zero expectations on that actually gets to bro. Because that video, I never knew anyone would even watch. You see the way you do a video because you have nothing else to say? The way you say, the way you want to upload a video, but you don't know what you want to say. So and then you sit in front of the camera and you are like, sasa nitaambia watu ni wacha tu niwaambie TV na watch. And it's the same thing that I did. I'm like, you think you watch the TV is watching you. And the video gets to more than 2 million views. You see? So most of the times, expectations on the outcome, trying to demand that this is the outcome that I want, that's actually what creates the barrier. Because everything that we do in our lives should come from the highest exciting thing. You want to do that thing which excites you the most without insisting on what the outcome should be. It is out of the excitement and the enjoyment of the thing you love and you like doing that now the reward is going to come as a reward. You see, people are going to, it's going to be an outcome. You are being rewarded for the excitement which you have already had doing the thing, putting the thing out there. So most of the times,
when people encounter certain episodes of their life, for example, you'd have someone who probably like the example you gave on someone amefanya exam and then ameanguka. And this person decides to generalize that they are forever going to be like that. So you don't live such kind of a life because you are supposed to live that kind of a life. Yes. You are living that kind of a life because you decided that that's what you deserve. That's what you are, and that's who you will always be. And in the whole process, you try by all means possible to collect enough data to back up your idea that you are not good enough, you always be a failure, people always look down upon you, people don't like you, people don't watch your content, people don't listen to you, people don't come to buy from you. So you always gather enough evidence to back up the idea that you have of whatever idea, whatever you believe and think about yourself. So when you get into a relationship, for example, and then something happens in that relationship, and now you conclude that you are not likable or you're not lovable. Nobody can love me. Ona venye nakaa hata. Because niangalie kama mtu anaweza penda mtu kama huyu. Now, watu hawatapenda mtu kama huyo. Sio ati juu mtu kama huyo hawezi pendwa. Ndio. But juu wewe umeamua mtu kama wewe hawezi pendwa. Kweli. You see? Now that's the biggest mistake that people make. Yes. Umeingia tu kwa relationship, uko very innocent kabisa. And then umepatana na mtu mwenye ako na perception zake. Kweli. Ameamua wewe si mrembo. Because before mpatana na huyo mtu ulikuwa unaambia wewe ndiye unakunywa wote, you are drinking everybody. Unawakunywa huko nje. And then mkaingia kwa relationship na mtu, or sometimes it's not even a relationship. Ulikuwa tu unapita hivi kwa barabara. I had one client mwenye esteem yake ilikuwa lowered because alikuwa tu anatembea hivi kwa barabara already. And then jamaa waduthi wa pikipiki akamwambia mrembo ni aje, yeye akamsnob, hakumsikiza. So sinua anasalimia ni aje na venye uko mrembo, and then yeye hakusikiza. So alikuwa anatembea tu. Yes, akatembea tu. And then just a few steps yule jamaa akaanza kusema unalinga hapo na hata wewe si mrembo, ona venye sijui unakaa sijui nini, sijui macho sijui nini inakaa vibaya. Hata there's one aliambiwa actually ati wewe hata nikiweza kuwa na dry spell afadhali ninyoke maana kuliko nilale na wewe. You see? So when that person was told that, so after kuambiwa hivyo akachukua ile information na yeye mwenyewe akaanza kujiambia by the way sikai vizuri. So from that day alianza kuangalia kwa kioo anaona na by the way huyo jamani kama alikuwa anaongea ukweli. Hebu angalia mapua venye hapa hivi kuna venye imeingia hivi, labda that's the reason. Hebu sasa ona hii. Unajua wasichana wanafaa kuwa na lips zenye zimenona kidogo hapa hivi. Alafu hapa ona zangu sasa zimeingia hivi. Alafu kuna venye ona hata nyuzi. Unaona hizi nini? Hizi msichana mrembo anafaa kuwa na kitu kama 500 hairs here. Ona zangu ni 449. Nimekosa kadhaa. So huyo jamaa alikuwa anaongea ukweli by the way. Si mrembo. Kweli. You see? So from that moment that lady alikuwa sasa anarudia that conversation every day anareplay. And by so agreeing with the guy that she was not beautiful. But nilikuwa namwambia nao, hebu kumbuka before huyo jamaa ukatae kumuongelesha ama before ukatae kumsikiza alikuwa anakuambia venyewe ni mrembo. Ni aje mrembo. But sasa after hakupata chenye alikuwa anataka kutoka kwako, tena ukakuwa wewe si mrembo. Just like venye wakasungura alifanya. Alikuwa anataka maembe kwa nini? Kwa sababu ni maembe ama akakosa maembe. Akarusha mawe, akatingiza mti, ikakataa kutoka kitu. Akasema si matamu. Hata wewe unaona venye mumeoza hata hamjaiva hata nini si watamu hata kidogo. So it's the same thing. So when someone says something to you and then you take it as if it's a fact. Because when Bazuu you tell me that I'm angry, for me to feel bad, I'll have to agree with you first. True. You do realize, before I agree with you, sita feel anything. But until I agree with you, by the way, that's now the moment when now I'll start feeling something negative within me because I've agreed with you. So even when people say and tell me that ni venye mamangu ananitusi. No. Mamako
kukutusi si kumaanisha wewe uko hivyo. Wewe kuagree na mamako kwamba venye alisema ni ukweli, that's not what is affecting you. So what is affecting you is not what the other person said. It is what you agreed with within yourself that's now affecting you, because if you'd have disagreed with them, nothing would have happened. So the conversation of agreeing or disagreeing with the person is now what makes or give you the effect. So for those people who are accept everything they are told by other people as a fact, then how sasa ndio wanaumia. Those other people now, without really going into the individual examples, someone else who encounters a single day event, anaanguka mara moja, then ana generalize, anasema maisha yangu itakuwa hivyo, then that's another person who is going to suffer consequences of their own generalization from their thoughts. Someone else who asks for something and then it's not given, and then wanasema sasa nimekosa kupewa juu mimi si deserve kupewa. Unaona? And that's the same thing that even makes people to even, well, in the religious perspective, to even stop following and worshiping God, because anasema niliomba Mungu hii akakosa kunipea, so lazima mimi ni mtu mbaya sana, that's why sikupewa. But they don't realize that it had nothing to do with you, my friend. Just like the way Bazuu nikikuangalia niona wewe ni mjinga, it has nothing to do with you. It has everything to do with my perception. Mimi nimekuona mjinga, lakini sikumaanisha. Lakini si mimi nikuje kudhibitisha. Yes. I should not confirm. Good, you should not confirm. The moment you confirm within yourself, then the chaos start there. Asante. Yes. Asante mshauri nasaha. Nashukuru sana wapendwa, mmekuwa mkitutizama na wingi wa matumaini kwamba tumeendelea kuelewa yale ambao tunayazungumzia leo. Ni jambo ambalo limekita mizizi, jambo ambalo limefungia wengi wetu. Wengi wetu wangekuwa kwa ngazi na wameweza kufanikiwa hata na zaidi, lakini sababu ya hizo fikira potovu ambazo zimekuwa ni kama tabia kwao, imewafanya wasiweze kupanda hata ngazi nyingine. Na leo tumesema kwamba tutazungumzia na tuilete parwanja, ndio wale ambao wanatutizama waweze kuinua watu. Na nina wingi wa matumaini kwamba wengi wetu wameweza kuelewa kulingana na vile show imepamba moto. Watu wanauliza maswali na ni wengi sana ambao wanatufuatilia kwa karibu, na nina wingi wa matumaini kwamba tumeweza kuelewa. Na sasa sababu tunaenda kufika ukingoni, ningependa uweze kuelezea hao ambao wanatutizama. Ndio tumezungumza mambo mengi. Sasa tungependa kuanza kuishi maisha ya positivity. Tuondoe hiyo mapotovu yote na tuweze kuweka positivity ndani yetu. Na pia hata tukiambiwa kwamba wewe utoshi mboga, si wewe kudhibitisha, ni wewe kubadilisha na kusema kwamba mimi natosha mboga, na uifanye kwa matendo na ndio waweze kuona. Exactly. Karibu. So I think before I've said that. Yes, umepeana mifano mizuri, watu wameona kwamba hivi ndivyo ambavyo inahitajika. Exactly. Na mifano pia ya watu ambao labda umeambiwa jambo unaona kama haitoshi. Biashara imeanguka mara moja ndio. Na pia tu ukagusia jambo muhimu sana, hasa ya wakati ya mambo ya kiroho. Kuna watu wanaomba, wameombea jambo kwa muda, na sasa wamefika mahali ni kama wanakata tamaa. Tuweze kuelewa kwamba labda inagojea tu wakati wa Mungu ndio hujafika. Ni wewe tu uombe lile ambalo labda leo hii kipindi imekuja ili wewe tukutie nguvu ya kuweza kupata nguvu nyingine ya kuweza kuomba ombi lingine, na Mungu ataweza kukujibu. Na sasa ndio tuweze sasa kurejea, tuweze kuongea mambo yale ambayo yana mtu anaweza kuishi maisha ambayo itakuwa ni kando na hizo negative thoughts. Na iwe sasa ni amebadilisha na kuchukua hatua ambazo zitamsaidia kuinuka kutoka ngazi moja hadi nyingine. I like how the Bible speaks to people and they don't listen. And the same Bible says that you have ears but you don't hear, you have eyes but you don't see. The Bible says that God is not deaf that he doesn't hear. He is not blind that he doesn't see. So wale watu wenye wanashidaga wakiomba the same thing. Hiyo sasa ni kama kwa unafikiria Mungu asikii. I think at some point najua Mungu anajiuliza hivyo. Umeamka leo umeomba the same thing. Kesho the same thing. The next day unaomba the same thing mara 3. So Mungu anashaka ni nini huyu? Kwani anafikiria sikusikia?
Nini nakusumbua wewe? Siombe kitu kingine. Hii nilisikia na ninapanga maneno. Napanga. I'm making plans. You know, I'm arranging things for you. So sasa anything else kushida ukiniitisha just like a father, another father. You as a father, you not tolerate your son calling you every minute. Daddy, unakumbuka nilikwambia ninataka 500. Nakumbuka. Gojea, I'm working on it. After 5 minutes. Daddy, si unakumbuka nilikwambia nataka 5 minutes, nataka 500. Wewe ni nini? Nilikwambia ugoje. Ni nini kwani usikii? Na usinipigia simu tena wewe. Ara? Utashida hapo ukipiga simu kwani nafikiria siku usikia? Gojea nilikwambia ugoje. In the same case with God. So wewe unashida hapo ukimwambia sijui nipatie every now and then. Anashaka wewe ni nini kwani nilikwambia nimesikia? I'm not deaf, I heard you. All right? So this persistence is not persistence with arrogance or persistence with naggingness. No, it is persistence not in asking, but persistence in staying in a state of receiving. Let me make that clear. So when you have prayed, and I don't want to go deeper in that, when you have prayed and you have asked for something, you're not supposed to persist in asking. Mark that. If you believe prayers work, and prayers will give you what you want, your persistent is not persisting in praying. It is persisting in staying in a state of receiving. So wewe wengine wenu mnaitisha, ujue pale pa kuitishia na pa kuchukulia si the same when it comes to these things. Kuna pale wewe unaitishia just like the orders. Ukienda kwa entrance na exit. Ukienda kwa una press order. Ukipress order hapa, unaenda unapanga line ya kungojea. The problem with most Christians, yeye anakuja anaitisha, alafu anasalia tu hapo hapo. Kwa hiyo line ya kuitisha kwa tu hapo anaitisha. Kumbe tayari kitu ishatengenezwa, iko pale kwa place ya kuchukua. Yeye ako tu hapa kwa kuitisha. Lakini anagojewa ile side nyingine ya kuchukua. So even the Bible says that whatever you ask for in prayers, believing that you have already received, it's already yours. So you ask, alafu wewe toka hapa kwa line ya kushida ukiitisha, enda pale kwa line ya kuchukua. Wewe umeitisha sawa, toka hapa, enda pale kwa ile line. Wale watu wenye wameiomba, wameitisha, wanagojea pale. Now, persist in a state of I already have it. Now that's what is going to give you what you want. So when we talk about that restructuring, so that we don't deviate, umeachia pale kwa mtu ameambiwa hatoshi boga. And then ameamini yeye hatoshi boga. Na ameamua maisha yake itakuwa ya kuishi kutotosha boga. But now that restructuring says that mtu akikwambia utoshi boga, wewe wacha kuagree na yeye. Mwambie ni miss, okay, boga yangu kulingana venye naona mimi boga yangu iko chonjo kabisa. Ugali umeleta mingi ya nini? Okay, si ati ni boga kidogo, ni ugali umeleta mingi. It's not that I cannot satisfy you. It's just that your demand is too high than what I can offer. So when someone tells you that you don't satisfy me, or you don't give me what I want, don't feel bad about yourself. You need to ask them, could it be that I'm giving everything that I can give? It's you whose demand is too high, I cannot be able to meet. And that's the same reason why when relationship breaks on the basis of he was not satisfying me, he was not giving me everything that I wanted, she was not giving me what I wanted in the relationship, you should need to feel bad. For as long as you gave your all. Mimi kwa hiyo relationship nilipatiana kila kitu. Si kujibakishia hata kidogo. Sasa yeye kusema ati kwamba sikumtoshelesha na sikumpatia kila kitu yenye alikuwa anahitaji, hiyo ni shida yake. Ni demand yake ilikuwa juu, mimi nilipeana kila kitu yenye nilikuwa naweza. So when you perceive things from that kind of a perception, you cannot hate yourself, you cannot stress yourself, you cannot depress yourself. Don't accept everything people say. And so for us to be able, that's the direct question you asked, then how are we going to live in positivity? Yeah, positivity. Living in positivity requires, first of all, being mindful of what you're feeding your mind. Yes. Being mindful of the people you are associating and interacting with, because those people are having a say on your mindset, whether you like it or not. Because garbage in, garbage out. Garbage out. You feed your mind with garbage, it gives out garbage. You feed your mind with something fresh, something healthy,
It gives out something fresh, something healthy. So number one, you want to be mindful. Be careful of what is coming in. Because now, you can feed your mind with too much toxicity, even within its power to neutralize the toxicity and get rid of it. Uipe too much, ishidwe, iremewe. So itabidi sasa bado inatoa the toxins. So be mindful. Number two, don't just believe everything that you are told by other people. I always even tell people, never ever believe everything I tell you. Only fools do that. Don't take everything you have heard from this show and believe it to be a fact. That's foolishness. You should take it and go and analyze it. Enda ukae na hii video chini. Whether you have absorbed everything, labda umewatch kutoka mwanzo hadi pale tumefikisha show. Ama wenda usikize tena. Lakini enda ukae chini na hiyo video ujiulize, out of hii mambo yote Eliud na Bazuu wamesema ni ujinga ni percentage gani? Ni gani iko na ukweli? Ni gani uongo? Ni gani ina make sense? Ni gani ni nonsense? Ile ina make sense kwako, wewe chomoa hiyo, wacha ikusaidie. So don't absorb and accept everything that the world says about you, because they don't know you. Research ilifanywa 1994. Alafu sasa wewe unasema now you are going to live within the boundaries of that research. Na ilifanywa 1994, mzazi wako akiwa 2 years old. Si wewe, mzazi wako alikuwa 2 years old 1994. Wewe umezaliwa sijui 208. Alafu sasa research ilifanywa hiyo miaka, unakuja kusema sasa hii research sasa inaongea kuhusu mimi. Or even worse. In psychology we have guys who did research with dogs. Majamaa wanaitwa Pavlov na akina Sigmund. So, and then unakuja generalize unasema research ilifanywa on dogs. It shall apply on you 100% and you are not a dog. So, don't absorb and take in everything that is said by other people or the world about you, and then you conclude that is who you are. True. You are the only person who know who you are. Even your parents have no idea who you are. They don't know you. Because they cannot be able to listen to your thoughts. They cannot be able to know at the depth of your core, the depth of your being, what's there. So you are the only person who have the opportunity to know who you are and now understand who you are. And finally, living positive, what we call positive living, is not really a process. It's not. There's no process to change, because people have this perception that there's process to change. Like it can take me 10 years to change. It can take me 5 years. No, change is instant. There's no process to change. Change doesn't take time. Change happens the moment you change. If today you decide this is how it shall be, that's how it shall be. But the problem is you are going to make the decision today, and then you are going to make a different decision the next minute. But if you persist in the same decision, you don't need to make another choice. You don't need to make another decision. So even the person who said that how can I get rid of negative thoughts, that's unnecessary. You don't do that. If I have a glass of wine, okay, come here, so wine. If I have a glass of wine and I want to replace it with water, do I have to get out the wine first? No. I can just keep pouring the water. So nichukue tu pipe ya maji niweke kwa glass. So mimi niendelee kuweka maji yenye nahitaji. Wine itajitoa yenyewe. Itatoka yenyewe. After kuweka maji nitarealize wine ishatoka na sikuitoa. It's the same thing with negative thoughts. The moment you focus on getting rid of negative thoughts, you create more negative thoughts. The moment you want to eliminate negativity, by focusing on negativity, you create more negativity. So leave the negative thoughts alone. Wachana nazo. Your goal is not negative thoughts. Your goal is positive thoughts. So focus on what you want, not what you don't want. Because when you focus on what you don't want, you get more of what you don't want. When you focus more on what you want, you get more of what you want. So when it comes to negative and positive thoughts, stop trying to eliminate negative thoughts and start cultivating positive thoughts. Within time, the positive thoughts that you are bringing in are going to displace the negative thoughts. And it becomes a nice thing. That's why I'm saying that in the whole process, you should do that which you enjoy. And if you enjoy cultivating positive thoughts, wachana na negative thoughts, where cultivate positive thoughts, negative thoughts zitajitoa. Asante mshauri nasaha, ametuelezea kwa uzuri sana, na wengi wametumaini kwamba kila mmoja wetu ameweza kuelewa jinsi ambavyo anaweza kuishi maisha
ambayo ni ya hatua ambazo ndizo nzuri na kutoa zile mawazo ambazo ni potovu. Na amezungumzia kwa kina sana na kusema kwamba hili ni jambo ambalo si la mchakato, ni jambo la wewe uweze kufanya maamuzi, na wakati unapofanya maamuzi haya mabadiliko yanaweza kupata. Lakini kwa muhtasari, ningependa tu kusema kwamba ndio umekuwa ukiishi katika hali ya hizo fikra potovu, ni vyema uweze kubadilisha hizo fikra potovu. Na kama ulikuwa unaambiwa kwamba wewe si mshindi, uanze kujiita kwamba wewe ni mshindi. Kila wakati hilo jambo linakuja, unaweza kama vile mshauri na saa amesema, unaanza kujiita wewe ni mshindi. Alafu tena pia jambo lingine ambalo ndio uweze kuishi maisha hiyo ya positive action ni kwamba wewe uweze kukadiria yale mambo ambayo umefanya ni mazuri. Kwa mfano, unaweza kuwa labda ulikuwa kwa foleni uko katika labda mahali kuna jambo linafanyika, unaweza pisha hata na mwingine, na baadaye uweze kusema kwamba kuna jambo zuri ambalo niliweza kufanya. Hivyo tu vile unaendelea, ni ule mfano ambao amepeana akasema kwamba ni kama glasi ama bilauri ile ambao iko ndani na kinywaji. Lakini wakati unataka kubadilisha hicho kinywaji, si umwage, uanze kumimina maji ndani yake. Na wakati unapomimina maji, inaondoa ile kinywaji na maji inasalia pale. Kwa hivyo ni hali ya wewe uweze kubadilisha hizo hatua. Na tunashukuru sana wapendwa, mumeweza kusalia na mkafanya show hii ikakuwa moto na ya kufurahisha sana. Na napenda kutambua ndugu Njuguna Kamau ama amesema bottom line ni kwamba the lack of others to show your value does not affect in any way or alter how valuable you are. Asante sana Njuguna Kamau hata kwa kuweza kuelewa na kuona kama hiyo. Na pia ningependa kutambua Shiko ambaye amepeana ushuhuda kwamba alikuwa ni mgonjwa wa saratani ya titi na aliweza kuelewa kwamba maisha hayajafika mwisho. Na tayari ametuambia kwamba wakati huu tunazungumza anapata nafasi ya kuweza kutia moyo wale ambao tayari wamepatwa na ugonjwa kama huu. Na imeweza kumsaidia kwamba hajajiona akiwa dhaifu, lakini amejiona akiwa. Hii ni mfano mmoja kama ule ambao tuliweza kupewa ni mshauri na saha na akatuelezea. Asante Shiko kwa kuweza kutupatia ushuhuda wako. Mungu endelee kukubariki na pia uweze kufikia hata na wengine. Ningependa tu nyinyi ambao mmetutizama ni vyema muweze kushare na wengine, ndio pia waweze kuwa. Kuna wale ambao wanasalia pale, lakini tuna mfano wa Shiko wa Mai na pia hata na Njuguna Kamau ambao wametufuatilia na wakaona kweli kuna mwangaza pale mbele. Sasa ningerejea kwa mshauri na saa ili tuweze kutamatisha show. Naambiwa ni producer wangu tumekula muda. Hii show leo imekuwa moto sana na tumepitisha masaa yale ambayo yanahitajika. Kwa hivyo narejea kwako uweze kupeana hatima yako ya mwisho, na labda kama pia unaweza peana nambari ya simu, ndio kama kuna mtu pale nje ambaye labda kidogo anaweza kuwa ana ugumu huo, aweze kutembelea na aweze kuwa na hizo, muweze kufuatilia hizo hatua. Na pia hata nami Bazuu unaweza ukipiga kwa Ezra Christian ni rahisi, wataweza kunipata na tunaweza kutembea na wewe hizo hatua ili uweze kujinasua kutoka mahali ambapo uko. Asante. Karibu. Asante Bazuu. If you think that you are doomed, you are right. If you think that you are a nobody, you are right. If you think that you amount to nothing in this life, you are right. If you think that you're blessed, you are equally right. If you think that you amount to everything, if you think, whatever you think, you are right. That's exactly what's going to happen. The life you want already exists, and that's why you want it, because if it never existed, it would never ever show up in your mind. And as I told you, we don't create the thoughts, we receive them. So you see the picture you have in your mind of the kind of a house you want to live in. You see the kind of a picture you have in your mind of the car you want to drive, the kind of a job, the kind of a business, the kind of a marriage, the kind of a relationship. That already exists and it's yours. Only if you're going to persist in the state of having, not in a state of wanting, not in a state of lacking, but in a state of having.
as I said, when you pray, for those who pray, don't stay in the asking mode. Stay in the having mode. And that's the only way that you're going to have. Because the thoughts that you empower in your mind, if you focus on your negative thinking, you think more negatively. If you focus on your positive thinking, you think more positively. Because what you focus on grows. So you want to focus on what you want, not what you don't want. And remember, there's no timeline for a change. That change is not subject to time. So don't say that I need 5 years or 5 months or 5 days to change. That's not true. Change is instant. The moment you decide, it changes completely. Every moment of change is 100% change happening. So the life you want to live is trying its level best to come to you. The things you don't want, they are trying their level best to walk away from you. You are the problem. Your mind is the gate. Your mind is the barrier. Your mind is the mountain. It's the enemy. Because what want to come to you is trying its best to come to you. What want to go away, it's trying its best to go away. And your mind is holding on to that which want to go, and it's preventing that which want to come in from coming in. So to live a life of positivity, just be positive. Think every day about positive things, and most importantly, stay in gratitude. Be grateful about everything. I know people want to complain, oh, the government, oh, the economy, oh, the climate, oh, this, oh, that. It's because of them. It's because of what they did. It's because of what they said. No, it has nothing to do with that. It has everything to do with the conversation that is happening in your mind. So the moment you change the conversation that is happening in your mind, you instantly change your life. So don't try to focus on the outside, because I said the outside is a reflection. It's reflecting what is in the inside. So outside is a reflection. So once you don't like the outside, stop focusing on the outside. Start going on the inside and change the inside. Because the moment you change, everything changes. If you'd like to have closer and more individualized conversation with me, you can call me through 0713 550 493. 0713 550 493. If you want me to help you at an individual level, to change your mindset, to live a more positive life, to live a happy life, the kind of a life that you have always wanted to live, I can help you do that, because I've been living that for a long time now. For not a very long time. I'm not that old. But for some time now, I've been living my dream life every single day by living in positivity and not letting the outside affect what is happening within me. So hope to see you next Friday. Asante. To another show like this one. Asante mshauri nasaha. Yes. Mtazamaji, tunapenda kushukuru kwamba mmekuwa mmemakinika na wingi wa matumaini kwamba kila mmoja wenu ameweza kupata jambo moja ama mbili ambalo limeweza kubadilisha ile fikra ambayo amekuwa nayo, na tunashukuru kwamba tumekuwa na mazungumzo haya na wengi wameshabikia hili jambo. Naona Amos Monene hapo akisema is watching, na tunashukuru kwamba ameweza kuingia. Wale ambao kidogo wameingia kuchelewa, hapa Ezra Christian sisi ni wakarimu sana. Unaweza kurejea katika mitandao yetu ya kijamii pale Facebook ama YouTube, na utaweza kurejelea na kuona hii show katika wakati wako bila ya kusumbuliwa, na utaweza kuelewa mambo hayo. Kama wewe ambaye labda umeingia tu wakati huu na ndio unaona tunafunga jamvi yetu ili tuweze kung'oa nanga, ningependa kukuambia kama unapitia hali ngumu, jambo la kwanza, ongea na rafiki. Jambo la pili, sikiza show kama hizi ambazo ziko hapa katika chumba cha mawaidha. Kweli ni mawaidha tunawapatia wengine, na hapa ni Bazuu the wise man ambaye anakukaribisha kila Ijumaa ili uweze kupata mafunzo na maelezo ambayo ni ya wakati na ambayo yanakuinua kutoka ngazi moja hadi ngazi nyingine. Na sasa tumefikia mwisho, na hadi Ijumaa ijayo saa na wakati kama huu, ni mimi wenu Bazuu the wise man, nikipenda kushukuru Kim Proper ambaye ni mwelekezi wetu,
pia nikizungumzia director wetu wangu ambaye anaitwa Ann, na pia na mama yetu ambaye tunapenda Pastor Naomi kwa kutupatia nafasi hii ya kupeperusha show kama hizi bomba, show nzuri, show ambazo zinapendwa na show ambazo zinainua watu kutoka ngazi moja hadi nyingine. Ningependa kumalizia na msemo wa Proverbs chapter 22 verses 3 ambayo inasema, as a man thinketh so he is.